أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبادئ aliha be murranan kali konton bare aliyalon to kay APRC full APRC millions time yo bare nak mbadi ngol alhamdulillah bare wo nyawnya fana nga Gambia le kanu nga Gambia le je alama alenso manta be ngola ning kairo tonya alama ale tonya lankene ma la aka lankene ma la mo jawlo mo kurungolo alama ale malundi ay murundi koma yetara maluwo kono doron binak kuma fula fen fula topic fula be dunna minna wolem follow topic o min be dending UDP ila petisono fo petisono kata mama singate wolo yani minnata ha aketa mbulu surprise ti c'est big surprise pour nte parce que wo wato nte kamera no maybe ikafo UDP lebe TRRC koma nte ka jele wo mu politique diamo lete wala momo isi fere soto bare sa nte fongo nga evidence soto mi alon ko aketa right evidence mi alon ko so mantarato nim man son wala woto akabongo ndefana mon pare nin kitiyo lom kay mon pare ka kitiyo kuntu ha bayro sa fongo tulo nin diamu la min diamuta afongo diamuta sembeta daming den wokamita ndi yara fang UDP wolle be TRRC nyin koma itolle baji beje nin natanan ko duwo diamola benna reason fola ni wo botaje fana fo ridi burodi sayin alhamdulillah yalom be kam famin na nin ko be diamula wato mons na sungo tay ati easy la bake wala tina sayin nga sungo tayle alhamdulillah na filolo keta alhamdulillah sayin be nyamin nsi diamu lafta diamula nyamin nyin ridi burodi bare mbanen na kende ke fangode alsi hekatu nganen parce que kafiro ñunulom kafirolti ni ko kafiro ñuni ridi brodi ñol wollom kafirolti parce que yalom itolu iman la any religion la they don't believe nothing unless itolu kamim support wala devil agenda demons they are demons agenda demons fenkolom agentolom so wolmu molleti mi yalon ko ibentolu kamfandi kanne andum kamfa ni moye toñero diminta fola bo ngay me fan kuru karano wala ye fan fiti nyawnya imang fenkeno isi kuma nori ngo faye ha ala fana sonta wala ni momo ko aben sosola asin challenge dalelo be mbulu te buka wore de dinon tanten alqur'anon tanten bare ala buka mistake ala kol timandi ala qur'ano kono ni moye toñe imang junku ita junku nola ite firi fara keno ato kela kamfa jindi ha isa neng ite junubo sotola ala ya fola alquran to mo moyen soso isi nyinika ali hasa dalilo dila ko ni mo toñe imang kuru kara keno ke giso lande ha ise kuma nori ngo faye ala sonta wala ni momo ko iben so la wala ali ha challenge ikata momoti o parce que qur'ano amanji Gambia amanji Senegal amanji Casamance amanji dawda dunia kono na manke Makka anim Medina walatina aya dol beje soro dol beje ikafo makiyatu aya dol beje ikafo madaniya wala Medina abanta qur'ano jita nyindula fulo de abanta dan woto ando adita mo kilingo mina wala nakila ba sallallahu alaihi wasallam anata ka lonninde ala sahabolu fobi qur'ano futatanan dami woto fana madama kila ko be min tulal bul wala ala la kitabu aninte la sunno woto nte fanante wori lawo qur'an kilingo mimbe makaja wala be so mimbe makajang wala be afrika dawda dunia dawda fana woto nte silanna so woto momo ko mbina nyi min fola man tonya fo amari you are welcome ka aliha londi ka fay ko yemin fo bang toñante ye fani ndefanan sa fo ko nga toñale fo ha ngana nga wala bo
because anything I'm going to say it mba based la on evident and natara mba quote la Quran to fana mba fula alale ya fo fana I have right o I ngadula soto fana mba fula daming. No problem. You are highly welcome. Anybody, UDP call wall, anybody you trust, alihako, no problem. Ha, so ni ridi burodi, bimbina title min diala wala ridi jankadim burodi. Amanta America la dula topotor, mi alon ko batere yabe ke kan kalabante yabe ke ka woje human right o ale. Wala nante ka fo ni democracy alkami. Democracy aman soto. There's no democracy. Mimbi alonko is something. Demon, is a devil. Iblisas nemo lom. Iblisa to lom. Demons, momu setano la to. Demons, they are devil. So yemol dahandi bang. Ha. Kukili niko wo sorota nsafo he wo name sorota wale muna human right. Ha. But America human right abeje by namely rek, but not the real human right. Freedom speech fana. Yes, abeje. Iso fana fo ha ani alkam mune fo malo fo malo rule of law bang gender equality bang malo nyadi ha but demons is not something true sulu saji malom society kono karna society tinya demons is a devil agenda devil agent sol leka promote but natara democracy is something real, something true. Munata America ebe mu fingol fala. Police be kala bantea kala kaloka fania buntang, lawyer sol yelo fania dabar. Because Satan ol wolen demons crass. Satan olom so yemol dahandi mu ka fo democracy. Amari sina si inte aliha nga debate ke fana. Yena ye democracy ya fonye yela democracy ya fonye munom democracy andu isi democracy fontere natara ibe min volante ye evideno natinye min bikan sondi de han faransi sonde ni wonte be butongo lola kak ko democracy is something not true amon soto democracy amon soto demons lom asoto tamina wala setanolom iblisa tolom anala dimbaya they are demons setanolom devil ha but kawota ka din tolla yem pusa la ngantara ka worship every day aliha am coming bi bina nakacha min kala walem read jankadim brody min ko akana kan na banko ni nyami anin na mo jawal devil vampire criminal gangster so terrorist so nga minu so called this TRRC they are Gambians and so called victim yalo ko terrorist so blood soccer people olom they are alkafo nyadi they are hypocrite people olom ha volcana ninyi mo jaw mi yalo ko they call themselves really jakkadim brody free thinkers he don't wol atemang even any religion because Christianity they hate J. Christianity iman J iman la fala. Ha iman la fala. Cheni che futu muslim futu. Even Christianity they hate it. It's not. Islam fana is not. So ate amuneti free thinker devil vampire. So Gambian olu nyi UDP bina kacha bina la yarfa yemin fo TRC found by UDPs. I trust, I believe. I'm coming to you. Bina kacha abitala nyimbunda flol lela. Read Brody. Read jankadim Brody. Mna kacha abita wala. Anata nyami purka na Gambia mala anina Mohamed Tangolu mo kurungolu minbe TRC anin fana ka associate ka Gambia tinya ye fang isulu sajima Gambia kono ko etol ye Gambia le soto arhat watara fanyalom ye Senegal le soto arhat kana na flota ka Senegal develop. Yo ñun lo mo jawol ñi Isa mi yalon ko Isa bon Isa gangster terroristo ha aliha alibe hakatula ngamurunang ngana ngatenteng o kadunan ku kanna kachake because munom bi albe mbe hako dani la folo mo kana fen fonye alimbula ngani rid jankadim brodi nga neng parce que ay min kentol gambienol ani ay tol position dami ka yaajeme ko dictato atemu dictato honta yaajeme ay muneke fo ate binawo title di yaajeme la ani nyimo jawol mi ya associé tan ne ate e be ku jawol fola yaajeme la ndol fana ba nen na ka fay ko atelom ayta ala dictati honte ya ay umuru kata America
Donald Trump nyol Obama nyol aita I will hunt ntol ya jame is not a dictator. Yes, he said in development dictator lom. Yes, walam de security dictator lom, agriculture dictator lom, health care dictator lom ntol ya jame nga soto wala. Education dictator lom ntol nga soto wala. But this criminal gangster, this government will dictate government. UDP sai ngela agenda jele mbina dunna bil kacha bunda minna walem UDP ila nying mama ila petitiono nyim mbe kacha kela yara fa tiara si UDP le ya fonyamin loya dabo nyol nala ila mulu kuru gangsta solo yara fa itolle ya londi mbina fola wala bi UDP kolu nga evidence total la koto, no doubt for that. Ba play la molbe ya moy alla evideno nying alla momi ko petition ngake fo UDP lom damalom Gambian patiti ban bi GDC beje APRC beje PDOIS beje NRP maloni pati wol bebe Gambia wol momam femfo momam petition kufu momam femfo about mama singata anata nyame ama hani party defend ama APRC defend ama UDP defend ama GDC defend, but I Gambia la constitution or I will defend based on atebe doko watu min ala office. So mune batina UDP nkolu akobe koyala liye hanfal kafo albe petition kela ala doko andu ite fana diamula nyi yek fanke comme itele nyamenta multi kavuga amange pour kala doko tinya fo ite ka diamu nyama tole fo ite ka diamu momi yalongo ila hakilol mota ka tambi ite la hakiloti. UDP, I'm so disappointed. So I'm coming back for you UDP kon ba evident no mina wala landila. Alhamdulillah rabbil alamin. Okay, hankabi audio ni mala fi ay jam fa bake nga kuntu mina dole la parce que diamo be siala sai nko mbe evident on le kala min ngami soto yara fan TRRC e ka fo nyamin ko UDP is formed by UDP, this so-called coalition government, but the majority are UDP supporters. They are fans of UDP. Ndekaje nunko diamo ni no TRRC mu government la kuti mi alon ko banko belebe lori ngala parce que iko député bare nata nyina ko yar député lu majority min be député yalla wol be mu UDP kolleti UDP are UDPs dolbe je itata backdoor because imam win you understand wo be keta nata jiko nyun kumo manke politiko de is real kumolom UDP wolle munatina alila nyi moy bang nyin diamu la nyin ala moy bang mbina wala play la alto fang aliya moy afan ko min fode. Assalamu alaikum for molo albe konton de man sew serli well I think Ramadan Karim to everybody again. Lamin Fati, thank you, congratulations to Burbanjo. I saw the link that you said here, recognized as the mayor of the month. That shouldn't surprise us. Burbanjo Kai, mashallah, she's doing a fantastic job with the mayor of KMC, Talib, and all the chairpersons. UDP Kai, mashallah. Let's keep supporting our people. UDP, mashallah. Because their recognition is a plus for us as a party. So I think this is very good and timely. Okay, the other thing that I want to say is I share this petition here. I would encourage everybody in this forum to sign it. It takes 1 or 2 minutes to sign it. We initiated this petition. It doesn't necessarily mean that the UN will listen to us, but we are trying to send a message on behalf of our victims. This is not directed at mantra nyinke kampuka Mama Singate single out, but until Gerodo, Mama Singate, one of the biggest enablers of Yaya Jammeh. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ako aliamoy ko UDP itol yela nyim petition ni ya right le hanata UNT listing la bare itol iba petition ni right la ka samba so isola tamine itol UDP ya sign parce que munatina ako Mama Singate wumu ya jemela mol leti support la leti momin ko be lori ya jeme demala lom aliamoy UDP itol
ye wole fo wo campagne wole beto ñi mimbe di amola nan abe minu ñini kakan pour ye pétition ñi pour ye sign ha parce que ñi mu yaaje me je mama singate ni momo natara campagne mantreto i manque hasidoti i manque mo jawoti fo inin ila 5 common sense be sirin kamira mama singate la diamo ay min diamu je ni fango ya jibe a diamu ta atela cabineto nying wala atela ministerial nying ala watu doku wato la anin fana ala doku nying aya based on mun kamma wala banko la constitution amma foko atela diamo nying aka APRC le support ka sembentu ya wala yaje me ka support ka sembentu ya bot ako atela doku aya based on constitution o banko la loi ama fo fana abed nunje ka UDP support ila lawyer sol ni nata comme ay min fo lawyer sol ni la problème soto tie sol soto ni nata ikana kaje pour abe support la nyami abe dema la nyami fana parce que muno ye kodo soto le ya fahamle ama fo ko PDOIS ala diamo ni aka PDOIS le support ama wol fana fo but ako banko la constitution atela doko aya base wala so mune batina la UDP wolbe kamfala le ka foko atele tata ka femfo TRC mi mandi ay toliye ko il faut itolle tam TRC ahankay sa akoytale ko itolle tam TRC itolle yalo andu yalo min kam wolen pour yaya jemme amanke pour Gambien le anu ñim sokol victime ya beke formality dron ko victime abemu fenneti min kuma lori ngon teng ntol be manke dindingol ti mi yalan ko mosina asin tolla hakilol ta kan dribble no we are not tunes people manke tunelti ntol fana bala moyla ka kumonyin ka analyze yode pin kolu you have to be very much careful Allah ko that's why you people are fail because tiarar signante lola pour Gambionol mumi bele walatina Allah ko ni mol ya jibe abala fa wartale munatina bala fa be warala parce que alko 1994 up to 2016 so you wo fombalo nyaadi minu nata wo gangster rebelolu minu potana Liberia kanana through Senegal kana soldarol ke kana tay isa katara explain la tiara si isa fango kajela amankumbo bare sana sabale nata aba fo kan dot fanyolo ye fanyami ani ate fango sana sabale kabe ya arrest isa fala aba fang crocodile kumbo kela anyum mo isa kana fo isa fa isa criminal gangster isa bon ñum mo jawolti aba fan kumbo dila bare ye soldarol minu kana tay fara feñe ke kana tay amon kumbo wala de so UDP a atol TRC aliya londile pour APRC ani ya jeme so momo nata ko abtebe loi fola ka bes loi min lota min yalo ko constitution o min yalo ko banko bele referendum oke hanide alma be fana jede alko hane atemu boyaje mela enebula hey so petition o nying fo aliya kede andu il ala diamo ala moyde no atema ke pour ma singate ala dulado pour kala do ko tiya na manke pour kala do ko tiya woto sa petition pour mun kama wo be fana jibe isamere wol kadiamu full solle ikadiamu nyama tolu ajibe amanke pour kala do ko tiya so na manke pour kala do ko tiya so petition o nying ka UN pour mun kama and neko secondly fana atolom jumati UDP atolom jumati for UN atolle ata UN do ko la deba UDP you are a mayor party like APRC and PDOIS and other parties mayor party solom so ñinom UDP mi yalan ko molsi banko tu atole banko mara pour nga nga wili nga celoke genocide na Gambia parce que wala be na kela andu dandi be futala je ante futala je ate kenola parce que quality ka moyi tandila ko ñing ay quality soto pour ka ñing dulata nga karafala but mimbe takan UDP you people are not you people alman ke multiming non tolbe la kaji ko UDP si banko mara ate kenola nte wo kay kolbe alale bulu bare nga daji ko min jalto amante nyafa UDP why atul ba fa albe petition o kela mama singate ama UDP men sonje
minu ka foko UDP le TRRC nyin lo ali Adama Barrow dribble ka nene afana asino ma abeje Philippine president mota fe president afana sonta ale mingo mino ali ya dribble fo ma ali ya dundi dinka bakono UDP natara atolu TRRC alma londi mune batna atol mengo men diamuta TRRC mi yalon ko amari tonya fo woka kuya atolye abuka kuya PDOIS de abuka kuya APRC de abuka kuya party dol de but aka kuya UDP kollel because amari lo taka tonya fo so amari wo momo tonya fo ite mo jawati yalo ala ayole fo kila ayole fo jamani nala kila ya fo fang kila fang ko jamani nala mimbe kala akhir zamanolti minbe tambela fe ibaje la fania itol ka wolle ke tonyati tonya yo faniyandi so UDP awo daji ko wolle ka fintalto mama singate ay tonya dammale fo ala doku hani nyin jolo ya jawo nyi mi yalon ko ibukalon fang ba fala mullo ya jumale ti fang wo muso nyi aba fala human right sane human right le tinyata katambi ya jemela watola anu mama singata ay tonya fo ako femman tarakeri dunia kono min isafo be kala 100% so no manki manko be kala je bi on tol mu hadama dingol leti biaol hadama dingol lom ay tonya fo bangote kwere nyin dunia kono mi yala ko ila human right ni is perfect 100% aman soto ay wu fana ay tonya le fo so mune bal kamfandila atol UDP kolu that's why UDP kolu nte you people no atolu gambeno bele nyanta wulla kaji ko atol UDP no almaw wo daji ko soto pour kaji ko molsi banko to atol bulu hani ni wo fero bal bulu kay fo tapale election o min tambita alafto sa wo tapale na ka ke atol la pour ay banko mara al pare nganna banko tay doro wote bayla al kana wori wala na Allah tal fangola nyawnya nyama al diktal fangola nyawnya nyama atakala problem ti mbesila wo lungola ha mimbe o koma ala le yalo bare atitala wo nyama de TRRC fa to le tam TRRC ahanka sa ko itale ko TRRC atol le tamala ali la moyde ala diamu mbatu nga tentendi ko toke and secondly atatale akaje apologize la she was not remorseful and ngadi la manya minkeji so nga petition on dati and there is another counter petition aha iko pour ay apology ke abe mune apologize abe mune ngo ni ya moy inyante lo ka fo ngo mo apology bang ye tinyaro kele ye kol tinya ye mol tonye ye bare te bela do ko lela loi sonta mina ilota wala anu inata lo ka tonya fo so ye jumale tonya aba fala jumale hekatu aba fala jumale ko abe jumale apology la juma ator UDP baro albe tonyero minna num ya jemela mansakunda solo sandenyol ifintita imam pometo soto vo manke loi tinyati I would jete folade ani ku kote ani lawyer dabo fongo a fintita minna fongo amam pa soto amo silo so right soto a fongo ya lonne as a big lawyer aya lonne ando al fongo albe tawnte ale la al ya lonne so mama singata abe mune apology la yalo nyimu kamfa dia molete iko ade so sa petition oni ali nyanta kala andu ila kuma kango koto ke amanke ko pour kala do ko tija manke pour kala do ko tija so alam hamo muneti parce que bibi nata atolle ata UN do ko tenno alba bondila nata bi asembo balla UN do ko nyi bibi lo ada bo resignation letter safela dismiss letter abawlo safela ka fay boje bare alialo na affaire talla asembo talla sa albe min kala wala albatu nga aliato non di doro ka kuma jawol fo ka kirib karabo ke just pour to make noise ha UDP no minu ka fo UDP hasidol siata sulu saji mal siata ye fam pretend ko they love Gambia but they are self interest nte sa I believe it this is the evidence why ko yara fam UDP yitolle be TRRC koma parce que amanke mama singate damade momo nataka kufo TRRC miyalon ko atonya wole fodron fo ale wuli ka kuma jaw fo amare la ka nen Facebook o to internet o koku forumol kono because mona yara fa atolle be TRRC koma anu this TRRC is nothing that's why Allah deputy minu nata ni bagdo they don't know their jobs because imana true job londo te tolla londo tela wala inata true back door Allahu akbar ndesan
UDP alla ko fo bala fa wala na alla mo dantangol minu ka finti ka son ka tonya fasa ka tonya fo al kamur ka wol fananen kotoke alla UDP atolla daji ko UDP patio nyanta burkala Gambia sorry to say that ali hekatu kanyin kumo fo parce que ninga fo mo kendo min be UDP ba fala ali ha ila bio kay natare be sutana be kurpengole tiktok timpale la fo be pokola kurpengola ba bare wolam de UDP nyanta burkala le aliye to nyin di to koten aliye members koten ta new members ka found like a new party but this UDP party wonyanta taylala alla nyin supporters or ali Minnesota ali nyanta wol be janjannale ali yal fam burkandi alla parti nyanta burkala parce que daji ko min balla nale banko ta celole be kala min be gana garawla celoti fam andu a celote mela because mulbal control la fat fala ala man tankala wala diamo man dia ali hekatude ha bot nka tonya le fo ala man kana futawolto parce que aton toñer la anene buka sembo soto andu atul be lori wo toñero la wala tan ka fo won temela fam parce que alla toñero sabe dami is too much mama singate jibe ay banko la constitution ay wala fasa amma hani pati killing menson ka pati killing doyandi ka mo killing doyad alota kala do ko damale fo service o miya dundiala ye so mune bal kam fandila ko petition ena alla moy de ala diamo ko to ngatade ko to ala moy Gambia ko lo nyama so mo jamala be furu mo kono alen kana nyin disregard okay aka fo parti dole wulta ka account ata wala APRC wala parce que abe wala nyama parce que natol wulta kayitandiro ka atolom UDP so TRRC amanke parti Gambia TRRC for Gambians they do vote for UDP so that's why nyin tata mina atol lafta ay min fe amoke amaya jeme tinya amaya jeme doyande amaya jeme neng amonson kala fania ka tafaw atol la fania amonso wala de so sai wo no atol womu yo alla enemy so APRC fana ani Gambian kendon concerned Gambia amanke APRC damale be nyin signing la kal counter attack de wol Gambian ol kendol wolle wulta kal counter kay tandiro ka atolom jumalte al manke fenti atol lafta banko tinyala alla self interest o wote kela ngo 2016 min keta alalel ciita pour nga ñoo long pour Gambianol fanan sinna lodula long wala tina de bon amanke ngo ñi kureta le gana garawta ala yaaje me kanandala nala mulu soko sa election o kay ala le sonta pour ka ñoo itandi ñi wela parce que ni ala sonta nu yaaje me ay finti trou kureta bro yolo jama be bonna problème jama bina kala andu banko te régler la kotoke wala na ala ya jenke ni trou alla fere jawal asamira tollom koti no ala le sonta tro pour kay yit pour nga ñolong anu say ma nga ñolon ngalla daadi kol belon momo kuriyata womu hirolati womu Gambiano lati atolla karola UDP atol ka jojiro ke wonyama momo kuriyata a jenketa a jawyata womu Gambiano lati bare tuma atubita a fan regretindi ka tonya to am tamana abota banko mina sa alba fola mole a wuluta banko mina alba fola mole nyimu bina bisa on kolom nyimu kabun kolom nyimu jana Sierra Leone lom nyimu frito jana nyimu Casamance lom wato so a wuludula al safa ayde bo tumo min a jenketa a kuriyata annatol bebe tafawrin kukile ha mu Gambiano leti de mu banku dio leti banku lansaro lo ngal be sotal to ngal sutal kono abala fa warta so APRC big bal account la ani APRC damante fam parti kendol mi ala ko dia Gambians constant Gambian wol pe wulta kanyin ka account hanal ko mo wili cheme fam mo mama singate fo yal wonde al careful al tol al mata UN do ko wala al manke fenti e meya party UDP like other parties dol so atolom jumati ali Adama Barrow doro nene de bare alte Gambianol nene la koto kede so I'm going to talk to you alla moy de ala diamo même la fa say na fana we respect your view but mo kendol ni moy data TRRC amay at least kuma dimal foje mama singate man nyana to UN in do kola are looking after our rights of our girls
to be honest. I think this is very bad. So I would encourage everybody, remember when you forum 200 and something people. Allahu At least the moment you are signed. By tomorrow, at least, you 1,500 originally. For what? It will send a strong message. For what? Gambian or no, don't say Gambian all day. No. Yeah. I remember last time, even the lawyer that about 9 interviews. Ako, it will send a strong message to UN. 1,500. For what? Can register just 1,500 can send UN. For what? For at all. More candle work UDP, UDP more forolu. Mialako mo they are mo moringolo ale hekatu nyin kumola de mialako e hakilol seniata hasidi amantereto e hakilol kam mirale kaje ko mama singate ha ay min fo ay tonyale fo ay la doko le fo ay loi le fo constitution son tamina referendum mo le constitution mi londi bankola bankola loi nyin ate lota wala wo amam fenne fo ama UDP foje so munatna itebe atol UDP albe ni kacha tala ka ke atalte ha because of tiara simu atol taleti atol leba koma atol leba pus kanne walatna ali rid brodi rid jankadim brodi ali wonati Gambia bare Gambia nol atol fana ali al blobul ale Gambia kendolo nyin si fayite ka wulle somanda yeta akati restaurant o bidomoro bidula yeta yesi ya jibeje ya nen kendeke fayite bubu njayite ite nyongo jawo you go back to America, we don't need you here. Angale kan alkafunya bi get back fucking alkafunya di get back malo get fucking back to America alkafole nyama angale kango get back, we don't need you here, you idiot. Go and dictate, go and hunt your president Donald Trump and Obamas and George W. Bush and George Bush. They are the biggest dictators in the whole world. Go and hunt them. But our Gambia, our president is not a dictator. He's a dictator, development dictator, agriculture dictator, health dictator, education dictator. This is what we have here. Get back to America. Who are you, after all? Alnyante wole folaye. What you do alisafu ite mu jankadim baleti sebang. Na yu nyini ka gal ba folaye in English. What is jankadim? Alisawo fay. So alkamune batu Gambia ndam bankolom. Fa albukaji America je tubab koyo yena mo fi of you nigra you how mo you black fucking African how mo you negro how mo lan albuka woji so on tol muno alkamin kay wodo ya tale de na murtanan koto ke ha ala katapila alka fonya de last fenko nyin katapol nyin ha ala katapol ha ni nya kolo ringoli samira bubu njay ha walatna al UDP alianati wol allahu evident fana abembulu fana I have it. So yara fan TRRC is a UDP agenda lom ali Adama Barrow nene so atufu that's why we want alka is a blokila for APRC TRRC ngamera nata alko truth reconcile yara fan wo walata ala la kuma kangolom tonyati abuka fania fasa fania ala buka e fasa ali la moyde ngatenten ala diamoto de criminal gangster nyi cewo fana nyi mu criminal baleti aliha walam de ndio kay buka koronto diamula ni nga evidence to to dorog mbina la nga dunga diam atol UDP TRRC atol letam kon den TRRC is not for government, it's not for Gambians but for UDP, for only party UDP party. That's why this TRRC ifanga ya kumo banere ko Adama Barrow ni TRRC tatato ala reporto data adeba kala flosoto no amanya na dana floso damade janne aba flos la akaito nya anyanta landila ya bula denano li ye buje kende ye buje donkolom buol garawringo fangode ali hekato de parce que diamo mande aske no modo sitara diamo domoro la meñi de mbatu nga danje bot janne aba flos la nyanta dila dinuol ya topoto kende ke folode ye file ye prepare comme wo kola elata ka dundi flos toilet to ya flos report on nata Adama Barrow akara koronto kata ka flos kamo kono de no ya di ngol ya ye topotor kende ka follow fo I correct yeta ya flos nte Adama Barrow ngeki wala de
para ate fango ya lonne bayro UDP TRRC is for UDP not for all Gambians and the government okay no problem that's why I'm unfair that's why isa criminal gangster terrorist oni walatna elbeje ni Lamin Ceesay mi alko a continue fango be koyri yara fa afana ya select through backdoor wo fana report on be afidita Mama Singate walatna albe Mama Singate albe kamfala parce que anata ayal weje parce que lon na musolom de la ilaha illallah lonna yara Mama Singate ndol fana be duale anu I believe all Gambians kendol fana be duale ite amino muta hani tata ke korte ite tusno le parce que UDP criminal gangster solo imanjigi fenfena Sankare ka fole bay Sankare aka fole imanjigi kukula de katumo doron jalango ngata nga doku nga fa nga kirib kara ngata nga korte nga katume abanda Mama Singate kana sila ibe la tonyale la moni be tonyale la mobuke tusno le la parce que amare aka fenke aka ton ka te fango hont ka la demba ya hont ate bayla ngata bon Allah diamo moy de by now and that doesn't mean that I'll have taken it by yellow. We have to differentiate morality and this thing. This is not about okay you the people killing them in nengole diata but there are certain people who should not be and nga kibaro mentioned Gambian all be sokla Adam Baro albe sokla you have to sok report on you so we should start making noise at the level of that noise would go anywhere understand we send our message whether UN would ala noise atita dauda tos we are sending a message ali ajale sa Adam Baro manyame nankali ajale the dead woods of APRC are all commanding so kibal senema ngamen so to wala nyindiko TRRC report abakala fenkolet do nyiwo kan dankon dorong ngari report so to dorong so I want to encourage everybody and I have spoken to Wali Junior and other people who are very active in for CI also share the UDP 100% boys and girls forum for people to sign this petition. Let's increase the numbers, all right? I think it's important. Thank you, everybody. Thank you. Tos aliamwele bayro itolu yara fan this government man in TRRC set de but UDP wolle TRR in set so momo nata ite kana tonya fo de faniyak fo ye jenke andun alko akrano leta pour ye faniyak wala da Mama Singate thank you very much iko lawyer musundingo nying wo criminal second criminal woman criminal ika ko ite ibeja pour ka no tonya fo ka truth fo no, but nothing but truth so ayebula ye tonya fo ande ye tonya fo wala man dia anu ifele ye ay tandiro ke ko ni walam kay mo jandi be position marala TRRC nyanta 5 years karab so Dr. Ceesay afana they selecting through back door so ajibe ya afana say real Gambianol say nga disqualified so this TRRC bringing me aloko anata through UDP through backdoor and ila MP solo through UDP backdoors that's why nonsense of kalabante abebe kala Yankuba Touré iba sembo be jala ibebe derine tuk because it told iyalone yeminke bayala alabuka koronto wala tina imaji ko ita sai UDP sai moli yali jele atol te Gambia teynola atol tatina la Gambia dum civil war atol tatina la Gambia ngata nga cele andun UDP kolu jama be kono inengo ka alaji be ni aldiamuta nyamide anengo be kalang nyami ni diamuta ni mon wala tina Allahu akbar momin nengo diata andu amare na ke kawyeti amare na ke kalabanteti ala tenyaro ka warale de UDP abe wala jama alama ala nengo kala nyami hantulu ngalo na han mala doko fenke kidiko ba manke pour ka dugo halo ya daba fongo ko minu be fenke nyante bondila nyanta manke ko pour que la doko tinya noge pare na manke ka mari doko tinya woto sai ka afta munela woto so yalo ite kamere ka diamu full soleti nyama to toymanol you people I'm very sorry for you people UDP I'm very sorry for you people walatna albem alla mo kendol albe fakane malwola modobe je wo kay ikata commune jata tulu mutoti de ita hanyila ka bula ne jato tulo muta faka pare ni koy babula la masi bolo
so dolbe je UDP ibal feje ko jata tulumu toto ha bot ikoritale parce que ibe albe fakane malwola imalong ibe minkela alla manya so tiara si UDP letam I believe it now. This is the evidence parce que PDOIS imam wuli ka foko ibe petition kela mama singate NRP GDC APRC and other parties hani particularly man wuli but UDP you people are making big noise abantale so-called victimol be mi claim ta ko itol mu victimolati they are all UDP militants solo so akoyta le say everything is loud and clear ngamel alka fole ngama akoyta alhamdulillah yalo ala buka koronto de ala buka koronto say aliha alimbatu ngana nan ridi burodi ridi jankadim burodi ngala picco sol soto itolu ibe lori minula je mala fo bankamane bang mo jawol mi yalan ko they don't love Gambia parce que natara they love Gambia I don't think so wolbita mo natila mi yalan ko mo yalan ko je fo lesbians mo lom je right people lolo minu ko alla banko halaki alla banko lakati ceni nyanta futula musu e futu dinungol ye malbalia yeke multinational ko ite alpha respect la banko ni alia lakati ka burka isaje setano le na e janjang Gambia kono nyo faye janjang comme ça cece futu be Gambia wala na faro be siala yugo setano le janjanta dawda banko ka dum ka sonni na siata dorong albala fana kasiya wala na albala be siya kanne because setano janjanta dawda the door are open so ni read jankadim brodi wol molleti free thinker solom they don't believe any religion not Christianity Catholic not Muslim ikara Muslim mo fo what they don't believe nothing so momo ka associate ni wila you people are not real Gambians and alman Gambia soto at heart parce que ya jeme alka kelemina abe mu faniality ya jeme ay Gambia develop le ay Gambia Yurwandile ay Gambia secure education everything obe aya dictate to the development to the interest of the best Gambians not bad Gambians like you bankamane anala timol anin these criminal gangster terrorist solo tiara si so-called minubeje imam solo fang wolente I am so disappointed through those imams these people are not imams they don't know nothing about Islam. They are there for name drong nteba follow wala nyama because natara abe wala nyama badon alimbatu de redi jankadim brodi mi yala ko ifele yala ko fo nyi chat la former president o jandi nyi min fata fango atata ko karab Senegal hani fo say yo soto ka fo ko yo sorone aba fam bikopla aba fam bakola ko ate mu dictator honta so dictator hontin nying ama samba Europe ama samba Russia ama samba America fango abota daminde but atela dictator honta kana Africa because of Africa nga falol le soto nyaton kayala sa jiolu nga wolle soto nyaton kayala falolu dirimolu wala katara nyaton kayala so batu ngata wala ay wol hont but itolla banko mi ala ko they are the biggest dictator mi ala ko bad dictating amanke good dictate yalo dictate is category fula good dictator be dictating beje good dictator beje e bad dictator beje bad dictator criminal gangster terrorist wol mu European wol and American wol leader sol but wol ta buka fode so amanta wala de badum batu ngata nyama tol mi yalan ko ni nga chicken cheno jele la dro isi la mo kendol dina nge be wipe out parce que am wolati so inata ye Gambian wol soto mi yalan ko Gambian jawol minu man la fi fenna iman la fi kayrola ñi banka mané tolum kam minu moy isa bon criminal gangster sol ñi docteur Lamine Cissé mi yalan ko alfa mi yalan ko albe kotoring loya dabo mi yalan ko itemu loyalati ye loya karag bot munatina alla interest anin ka balan ya jemela baydo ala 22 years albe tiñaro doro abe toñaro dronela ni be mo toñela afana ay minno abe wala kelela ngoka mon nen ada atale de nyamare ko ke mi yalan ko ita busano la ita kurpenno la ita anyingo ita nyingo koleng nola isa nen isi kuma koleng fay wo kuma noringo ibe min fola ha abe kala nendiro lombam
abe kala kaja firolom bang abe kala kuma kolen mi yalon ko afana si kamfa ha ifana isi juso si lano wala isi ofo wala nan ko read brodi ni read jankadin brodi parce que nte ngamera be jankadin kumole fay wo solima o nyi amu solima baleti ni nga ofo tumando juso si lano and fana nga ofole ha nga ofole de anu mba fola parce que ni tata alquran a fole de ala afo alquran to ako ate mansa talla ale mbato de auzu billahi minash shaitanir rajim nkonte ningbe fingom fen fola mba fola based on evidence ni momo malla amari sina yen challenge ka foko ali ha yemin fo toñante nte fana nga fo ka ngami fo toñalo parce que ala ya fole so ala ya fo daminto ala ya fole de ala kitab baato mi qur'anoti allahu akbar ala ko ate man satalla jalla wa ala wa izat kamal mulki ako ate man lafi amal lafi doto mo ka wuli ka kuma noringo fo kan kuma noringo lankene maka fo wala kuma jawo ka mo kuma jawo fo moye ka kuma noringo fo moye ka wala ka ne mbatu nga fasari wala ka nen amala fi wala ala ko ate mala fi wala mok ha ako amala fi wala de ite harama dingo ako ate mala fi mok ikana kuma jaw fo ibadi ngoy ikana kuma nori ngo fo ibadi ngoy ikana nen ikana doyandi ikana jutundi ikana malundi kuma nori fo wala ako ate mala fi wala mok ako fo muntuma nkanala de aliha nko momo ko iben aliha challenge come to me, I'm here, I'm not worried. Ha ako fo muntuma ako fo yemin tonye ha yemin tonye de ha yemin tonye yente tonye la ha yen tonye ha aha so ite aliha tonye la ngam fam fidi nyawanya no way to we ha ya mfana na kumo nyanta dunne to de ha nsi nen o nsi kuma kolen fo e mi ala ko fana giso sibo ni lafta fidi ya fo po kari tenko muna ne te nyinkai kiti la kendol de wolle be o fola de bara manke nyi criminal gangster devolol mi ala ko min ka fo démocratie wala ka setano sementia parce que ti ara sala jibe mama singata to nya fo je itol kamin fo ko fo mala fo victim fo nyaadi yeminu fa imanya na wo fala de atol ko yenyunu la nyanto tinyale min yala ko loi wol mutale min yala ko ye loi tinya loi ye wol muta loi nata boy kan ke kulu alko hani wol molu loi ye mol min kulu wol ye la wo mol la nyanto tinya bara sa itol ye mol dol min ye minu la nyanto tinya wo buka fode mama singate ni muso ni lon na balom yarfa to nyalom ala fango ya fole ako ni kata nila ni neobo enyante neobola nya kata nyala ya bulu kata bulola Allahu akbar ala ya futenne wa ako hanide je nyewuli ay nyi molla badingo ka fa luanata ay nyi mutaka kulu ka te fana fa iko no imanya na nyi fala parce que yola nyanto tinya bara ateta minu fa ama wo mola nyanto tinya de ali aji nyi tiara si nyi criminal gangs wala to musundingo fongo mama singate inyanto musundingo tala ya samba classes la ya karandi bang ni mom fit ama londo so bara ibelom fang ni isa fa ñun be wol be mu gangster criminal lati parce que quand fa tolu wol abe wala nyama ando ikake multimal ko ibuka malu ide ka fuko yenyi la nyanto tinya ate ay minu fa wol manke nyanto tinyati de ye mol minu fa iko imanya na wol kulula ke kitindi imanya na okela de parce que muno yi wolla nyanto le tinya bare itori tata ye mol minu fa ima wol mol la nyanto tinya de wol mom badin soto wol mu falol leti sadio lo wala drimo lombo wala mosquito lom woti so la lom de wol manke hadama dinte wol manke nya hadama dinte so they have no nyanto ha bare itolu mi ala ko itolu ye wotinya ali democracy jele wala nkay ko demon is a devil
momo ka democracy ka support ka fan sembentuya ka fan depending wala wol mu develop leti they are all demons people all up because munatina demons kala fila yite tara ali material beke kalabante yake ka kujawol noringol beke yelo ye defend ko ite moma nyene bala you have to be free no one to be you have to kill but no one not be killed ite sita e faro kede bor mo kana ite fa ite o kay tajerente yake do kalabante yake de bor ite mo manya na kalabante yake lela mo manya ne ite kulula because monom wo democracy mo ha democracy ko isa democracy le da rule of law kiribika afon mi yalo ko amimbe o fola afon yalo ne ko abe fania baleke kan aliaje democracy is not true demons lom setano ko aliku jawol ke faka parente binala le ngal semedia last time diamutam ko setano ye Leonardo I describe comme just like kodolo ako kodo ayo describe comme hadamadingo so abe wulla ka diamo setano le ako kodole ka foko many people suffer on account of me none shall be happy without me engage me in trouble then I will do well none shall be happy without me kodole ka bakude wo setano many people suffer on account of me kodole be bakuka wala de engage me in the trouble then I will do well wala de kodo setano isita yemo fa pareta isa fanyol tal as lawyers ay dabaro ke ayta lawyer do fana ta ha hey boy hey ni million ta hey fana million ta kes ning ha alena lo al signa yele nyola ka wuri nyoye watara ning a break aleta se kas albe min kane ya boy so ila koda ning sai boy lafta tri degle lola amari la kodo wo kola lena ajon ya ale murna the next time na le pareta do ena guilty ena fo no yaro ite fana yalo iboyta damito jandi abe tapal ka fani afo so mie tonye ay kalabante yake ay faro ke ay tinyaro beke wo million ta ka di nyina so nyim fam we loss ko to ani wo tonye robe engage me in the trouble then I will do well ko do e wala na ko di tiyolu mi yalo ko ibe tajirinte yalo wol be de a going to jahannama because wol be setano la agenda ibe wala takan itebe mo wala muso busila ye fitne wul nak yeta ya mari samba police ya samba court yeta ya soron 10 good years sa yena chance to kala muso tulundi lafta la nyami wala ye fere ke ye mulki yeta ya fa abanta abebe keri ni koritiol tiara si ni lawyer sol soko Gambia lawyer sol they are hypocrite and they are greedy lawyer sol wala siata je momo keta lawyer min tilinta dorom ite ningi gangsta solo alta keno la kilim mama singate thank you very much anu fafa ni wo cheba ni mfana mba tentulay walat na ala ya sima yandi yar fan cheba do be ila siba ya ka beti yale de wo pabi ni force justice kabi APRC nata ye minta Anthony Malo for Anthony Malo AG Chambers wo papa ni wo faba mpabi ni yara fan wo pabi ala ya sima yandi nami abeti yatale it's very necessary. Allahu akbar. Aliya mwele so read jang kadim burodi ni solima aliya dasandile de ngo kaneng amanke problem ti parce que anyon tonyero ani anyon jutuniya anyon kalabantia fasikia nafikia hasidia fango aman so dunia kono ate bota banko minna anyon human right violence min beje anene mantara dunia kono dawoda I will be bulanande kana Gambia because of ka jutuntol Gambia no le because mon atina nga Gambia jawol le soto mi yalo ko imang ila dingol la sama mira imay tol fango la binci mani fama nyul la sama kol mira ani pare ngoni mamari ngodi mol be jibe de bot jaw ya kam ko nante hasidia ngani ya fingo mimbe tol la so ya associate natela ka welcome ko ayna Gambia ntol ngam dictator le soto Gambia ngam mu dictator le soto Gambia bot jaw ya doro woli ya nati ñin solima mi yalla ko di jankadim brodi solima wo kana pour muna kana banko tay ngo na murtana Gambia koto ke alilo katilingala ka fay ko you idiot you criminal gangster you think you can come and destroy our country get back to your country to your America to your crazy country we hate you we don't want you criminal bunch criminal you are not welcome to this country alkaw fay monom problem oti
munon problem gambia no lo dol mu na bankolo to ste bolaje ali wo fay nata ali wo kay wo do yatale ali wo million fay ala bullshit ñing kotori ngom ñing free thinkers people mo noringol mo mi yalla ko annotale solimalo wala na nota ceni ce futu ate kanalo asinalo kallo gambia ka tara malo tv juma atata minna ka foko atemu dictator honda kreb ani fana victime ngo pare tonya UDP fango ale gambia no yap kendeke so atol ale tiara si formule pour ka gambia no himle wala na isa fabilo abe na service manol nenna abe na service manol doyandi la kanna alfal ke doyandi ke disgrace kanna almamul fango samba tiara si Allahu akbar malo murad na lamin imam fadi fango ñul sonta kata tiara si imanya na sonna talaji parce que ñin tiara si na baña ma fango ali mbatu nga ñin ko mo fode tiara si na baña ma fango imam killing manya na taralaji imamul nyanta taralaji watu min woman si folo bishop fango hani bishop killing manya na taralaji il bishop wala tarawje adasta folo sako ka imam fula be londije wol mu kodi imamol leti way wol magi islamic imamol leti alala imamol no wol mu kodi imamol because maratina alko true de constat so amande sari imamol ka taraje folo no ali imamol nyanta silala ni lungo jumale imamol nyanta taralaji ani bisopo ale lunjuma ni reparation bina kala wala ka fojiv nyoye ka yamfa nyoye ka dola juson nabu ni wo lungo bina sila den wato imamo sina ka duwa nyoye ka modol ka ali yamfu yano dunia fembuka ken mi manki mi yalo ka alama kiti akoku min keta adamani wo mu sababu laleti imam kendol alnyanta tara wala bod imam mu nafulu imam kodi imamol albina sela nafu duwa be la mazele rabana te kabel bilal bi wala ni ala yal muta albe sonna kas fania sembentuya ya ale son alfana ale taraji ni terasa al sulu sajima al kana mira ala tal kitindi la ala tal nyinin kala albe mi ngomin ala ya lonne albe kiribu karabu mina masata la mota nene nol nalbe fasaro kala wala albe koku kola ñun mu jahilol lete atul ko ali londo le soto mona nal safala isa hey ite ñi weñi ate kala docteur Cissé ñi weñi ate talaw ñama so bishop imam atul manyana tarla je folo sai tera sinyanta tarla nyaadi le isa ñol wol manyana tarla je soko yarfan docteur Cissé wonata true bagdo UDP atul la ko jakalolo ñin ko tera si natara bankole a setnu correctly anyanta setla no nyami bayro al yemin tagar al ko jongula sol le sotra ya jamela mansa kunda wato la woto o jongula sol minu nyanta tera si kondok la wol nyanta kala colonel solu general solu minu ala ko de a macho people like lantombo tambanyol like colonel Samsidine Sarnyol Ibu Jallo nyol fango anin colonel dol mi ala ko they are perfect wol sina ye tara tiarar sito isaje mini ala ko wol be kala loyal lol mi ala ko nation loyal sol lomde amange ko like UDP kolu wala APRC ko no loyal people lo tiarar si go tour di conseil isaje ni jongola nata ako president ole ora dina pour ngata ngani bara jawoke general obeje woya lonne mansakunda army military la loi colonel obeje woya lonne military la loi captain obeje woya lonne military la loi woye mi fo iba break la ka fa no jongola wala no service man no malo fo o2 fo lieutenant fo nyaari ba fala no bari batu ite ya lonne military la rules and regulation wolem ni la boss ko tay nyinke ando amanya na kela ite manya na sona nyanta nyine kela wala nyanta ka fo wala nyanta ka kenu bare wo ketale hani general kilimantari lieutenant kilifo mantara alla nyin tiarasi ade ale imam fulale cikandi kalandi je kodi imamo ale bisopo nati kalandi je because of kodo so pour wolena ya al cover al simol filindi doro bisop manya na tarlaje al mam kilimanya na tarlaje minu nyanta tarlaje wala nyin general solu colonel solu wala nyanta tarla akoni ya tani silola ni te na day ko ha yembula pour ngata do ko e faroke wol fana isi correction wala na court martial asotota ni to ko na bosse ko tende anu ma evidence to itete kumo fola kotati wol salo ibe nyunu butongo lola nyami bare isa mi ala ko hanne muro diala ko sise kanatenya asi abulo si jarajare fu muro e boy duma wo sinalo kam militaire walo ka fo nyaadi al kasong isa kal tolu Allahu akbar
aliha read brody jankadin brody ni solima mi alon ko ala fa ko ntol Gambia we don't need him and this TRRC is failed. So UDP ntol ngal jele ko yara fang TRRC set by UDP, then abenyamin you people are failed. Adama Barrow UDP ko ite mu toyo leti itoytale imam fenlong imam kalamuta nte son na wala de bare nin TRRC nata ite yena ya bara itol ya fonya mi ya bara nyama be sonal ko yarfa ite mu toyo leti imam futa walam de parce que ko mo kenen ke tumi ka fo mu boaleti imu ñeneti wo manke problème ti ba ni lota ya proof doron den abanta so ñing ya itol so vitamine fana ke wo ñama de ay tara dos binoti yena nata adi dinungol ya topoto kendeke ya ta ya flows kamo kono ntol nganna Gambia reconcile nga Cairo soto ya jeme ay nana sai atariata nyama na banko criminal be muru ye bori Adama Barrow wo munte la ya maro lati de APRC alama alem be fasa ali habeda nal burjam wassalam. Cour suprême CEDEAO nenañu Macky Sall loi de parrainage bu mu créé Sénégal loi bu injuste la du loi bu légitime loi bu légal. Cour de justice CEDEAO nena ko pour mu retirer loi bi au bout de 6 mois na ko retirer bu ko retirer wul CEDEAO sax dina envoyer ay forces ay armée Sénégal pour ñu imposer Macky Sall décision bobu non wala ñu jëlé ko fa. Donc à partir d'aujourd'hui tous les Sénégalais yu doon wax démocratie nangul ñu jëlé président bu légitime bo xamné Sénégalais ñoko fal ñu jëlé ko palais à partir d'aujourd'hui décision bobu nonu ce n'est plus d'actualité. Macky Sall nekkul président bu légitime ci Sénégal te CEDEAO ñëw na prouver ko à partir d'aujourd'hui mun nañu manifester dem jëlé Macky Sall palais yóbbu ko ci justice yu gëna mag ci aduna bi ñu japp ko tëj ko fa déggoo leen ma de laaj leen homme politique yëpp yu leen neex après décision CEDEAO bi ni est-ce que Macky Sall est un président légitime au Sénégal. Donc à partir d'aujourd'hui démocratie falul Macky Sall déggoo leen ma de ñëpp ñuy tudd démocratie pour ñu bàyyi Macky Sall au pouvoir envoyé leen ma leen vidéo bi ne leen décision CEDEAO bi nee na Macky Sall démocratie falu ko donc Macky Sall du président Sénégal. À partir d'aujourd'hui vous avez le droit yéen ñi ñëpp doon hésiter de dire que Macky Sall n'est pas le président démocratiquement élu au Sénégal. Sénégalais yi faluñu ko sàcc ko fi teg njubla nga ko fi teg njuuj njaaj moo ko fi teg déggoo leen ma de mun ngeen ko lire képp kuy dute rek article baa ngi nii mun naa leen woon article bi continuer leen partage vidéo bi. Donc ñun ñii doon ne dañoo war a déloger Macky Sall CEDEAO ñun la ñoo jox dëgg ñun ñii doon taxaw ne dañoo war a déloger Macky Sall CEDEAO ñëw na renforcer ñu ci suñu décision boobu ñun ñoo nekkoon ci yoon dañoo war a déloger Macky Sall parce que du président bu légitime déggoo leen ma de démocratie falul Macky Sall te déglu leen ni nañu liiraat nañu continuer leen partager vidéo bi nee naa leen ñun duñu waxantu ñun duñu def ay direct pour di kebetu di kii ñun luñ leen wax lu ne xam nañ lan moo tax ñu wax leen ko kay soof bu leen encouragé pour ngeen dem jëli palais Macky Sall palais am na ban raison moo taxoon kay soof ne dem leen jëlee ko palais waxuma ko nii pour neexoon ay nit dama ko wax parce que c'est ça la vérité dañoo waroon dem jëli Macky Sall palais te léegi nag la ñu am plus de légitimité à le faire léegi nee nañu c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui a rendu ce verdict demandant à l'État du Sénégal de supprimer cette loi. Nous avons été informés que c'est l'Union sociale. Ils vont lui envoyer des troupes de la CEDEAO. Voilà. Donc, Macky Sall bu bañee dañ koy envoyer ay troupes de la CEDEAO. Comme nu mu jëlee Yaya Jammeh Gambie noonu lañ koy jëlee moom tamit au Sénégal bu bañee retirer loi sur le parrainage. Gis nga mandat boo amoon pour dem fekk Yaya Jammeh envoyer ko ay soldats sénégalais. De la même façon, si tu refuses de retirer cette loi-là, CEDEAO nous lay envoyer ay soldats ñu dem jëlee la fu nga nekk yow tamit. Gis nga yàlla Yaya Jammeh instant yi xam naa mu ngi fecc. Mami sama ngi fecc ci yàlla suñu borom yàlla ak supporters yi yëpp ñu ngi fecc système bi toog mu ngi fecc Allah akbar. Fii la dem uti mandat pour dem déloger Yaya Jammeh. te même mandat bu mu dem wuti CEDEAO dina ko jox Sénégal moom bu bañee retirer la loi sur le parrainage 6 mois lañ ko may ultimatum 6 mois. Donc continuez leen partager gis naa ni vous êtes partager leen waay partager cette vidéo ndaw na lool. Allah akbar yaa ngi kay yokk sama gars yi. nañ ko gën a yokk xaaral leen ma partager ko ci sama page yi. ma gën a ñëw xóotal discussion yi. voilà partager waat leen ko
yaay jame ku lay fontu rek la xamul jame Moussa ku lay fontu ku lay def la xamul suñu live yi ñuy def ce n'est pas ay live bu xale lii ay live bu borom bopp yi la ah voilà léegi donc cour de justice de la CEDEAO ma diraat la suite Macky Sall tu as 6 mois ultimatum 6 mois léegi avant 6 mois yi sama gars yi man li ma leen di ñaan puisque CEDEAO rendre na verdicto nee na Macky Sall du président bu légitime CEDEAO moo ko wax du gars yi foofu moo ko wax de Ousmane Sonko waxoon na ko fan yële ñu naan wàllu moo tax Ousmane Sonko saa yu muy wax ci Macky Sall mu naan moom reconnaître Macky Sall waaye yow maître Tine defal nañu liggéey bi maître Abdoulaye Tine ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm moom defal nañu liggéey boo xamante ni ñëw na dëggal Ousmane Sonko lu muy wax chaque jour ne Macky Sall du président bu légitime. si moo tax sax man damay invité maître Abdoulaye Tine à travailler su ma ko woowaatee parce que sànq ñu ngi doon wax au téléphone su ma ko jotaatee dinaa ko invité à travailler avec Ousmane Sonko pour l'intérêt du Sénégal parce que c'est quelqu'un de très très brillant émission bu ma leen doon wax moom ak Pape Djibril Fall ñoo taxaw Pape Djibril Fall di ko envoyé ay questions benn ndaw di ko envoyé ay questions dafa boycotter processus bi c'est pas parce que moom amul parrainage de dafa boycotter parrainage yi parce que nee na c'est injuste c'est illégitime c'est pas légal dafa boycotter parrainage yi mu dem ay journalistes ñu koy naan yow daal ni nga amul parrainage moo tax nga bëgg a attaquer Macky Sall quoi mu ne leen non man dama xam droit France fii la nekk maîtriser droit ne leen man dama xam droit dama xam ne lii nii Macky Sall def tegu ko ci yoon émission boobu boo leen demee YouTube di ngeen ko gis émission bi ma leen di wax muy toj mu ne moom dina poursuivre Macky Sall ñu ne ko sa waay optimiste nga de nga yaakaar ne dina aboutir à quelque chose mu ne leen ça aboutira à quelque chose parce que ça sera une décision internationale qui viendra s'appliquer à Macky Sall par la force ñu ne ko ok kon mun nga continuer espérer waa ji dem na jusqu'au bout ba tey yàlla jox na ko victoire boo xamante ni macha allah donc lire leen nous dans l'Union sociale libérale nous avons toujours soutenu même en 2019 que le parrainage ne devait jamais être mis en place maître Tine mooy wax nii de mu ne le parrainage ne devait jamais être mis en place parce que nous pensions que ce n'était pas conforme aux valeurs démocratiques lii laa leen doon wax sànq parrainage du démocratie parce que parrainage bii nii Macky Sall indi keroog maa ngi def direct di leen ko fi wax nee naa leen depuis l'histoire politique du Sénégal ba léegi amul kenn ku ñu fi mës a andil parrainage pour éliminer ay doomu aadama Macky Sall par tous les moyens lay jéem a éliminer sénégalais dafa njëkk indi parrainage pour éliminer wàññi gaay jël ay parrainage am fixé ko ay taux yoo mais ay 50 000 signatures je crois mais dinaa ko vérifier léegi ne gars yi dañoo war a am loolu quoi ñoom ñuy jël ay pièces d'identité nit ñi di doufler seen parrainage Macky Sall en tant que moom ku war a dem compétir moom mooy tànn koo xamante ni remplir na conditions yi pour mu ñëw affronter ko déjà loolu c'est pas démocratique dans quel pays au monde le président di toog di choisir kii neex na ma ok valider naa parrainage am kii neexuma du ma valider parrainage am donc mu xool ñu bëri ñu ko neex mu wàññi leen mu éliminer leen nii président bu war a dem affronter ay nit ñoo xam ne sénégalais yi dañ leen wóolu président toog di tànn ku war a dem ci élection yi ku warul dem loolu rek seen démocratie nangu ko Macky Sall fii la ko def sénégalais yi waxuñu bu ñuy wax ñuy jël débat bi di ko yóbbu ci keneen Macky Sall fii la ñëw jàpp opposant yu ko gën a jaaxal yëpp presque mu dégg leen pour wàññiwaat affaire yi wax naa leen waa ji du nit su ma leen di ne waa ji du nit da ngeen may ne non wax ji dafa dëgër mais dëgg kese laa leen di wax waa ji du nit ñu koy jàppale du ñu ay nit ku ko bëgg doo nit parce que ku bëgg Sénégal doo bëgg Macky Sall je l'ai dit ici haut et fort amul lu ma ci ragal ku bëgg Macky Sall doo nit ennemi Sénégal nga noonu Sénégal nga donc maître Tine nañ déglu maître Tine nous pensons